एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना बेली. काल सान एक रिपोर्ट सोन मातशें मन डिस्टर्ब जालें आनी थोडो वगत हांवें म्हणलें कांय करचना कांय उलयचना कांय म्हणचना म्हूण. पूण जेन्ना आज हांवें एक व्हिडिओ चोयलो फकत क्रिस्तांव पिडापीड दिवपा प्रश्न ना हिंगा आतां. आतां दे हॅव गॉट एम्बोल्डन सो मच. तेमकां इतली करेज येयल्या क्रिस्तांव पिडापीड दिवपाची. आतां तेमी हँडिकॅप चेडवां पासून सोडना. एक विज्युअली इम्पेर्ड चेडूं दोळ्यान ताका सारकें दिसती पडना असो चेडवाचे देखून नेहमी हे विंग्स पळय बीजेपीले जावं तो विश्व हिंदू परिषद जावं तो बजरंग दल जावं RSS हे आतां कोणा सोडनाय. आतां मध्य प्रदेशांतूय भरपूर असलेच क्रिस्तांव पिडापीड. जबलपूर म्हूण थिंगाय पिडापीड. एक क्रिस्तांव बाय डिफॉल्ट पूण ते दोळ्यान कुड्डे ह्या चेडवाचेर ओबायत घालून ताका पिडापीड दिताय आनी तेजेर ओबायत घाताय ते मास कन्वर्शन करता म्हूण. चोय ही पिडापीड आनी फोटींग म्हण कितें मास कन्वर्शन. पूण एक्चुअल स्टॅटिस्टिक्स 1961 आसा till 2011 statistics, all India statistics of Christianity, it has never been more than 2.7%. In fact, 2011 census is showing only 2.4%. म्हणजे पर्सेंटेज वायज क्रिस्तांव धर्माचे लोक उणी जाता. पूण तेरेच थोडे फोटींग पण घाताय आनी कोणाचेर कुड्ड्यांचेर मोन्याचेर भेऱ्याचे कुट्टे भाशेन ऑन हँडिकॅप दॅट ऑल्सो ऑन गर्ल्स. कित्याक इतले धडधीर जाले म्हूण म्हाका आजून ही समजून मेळना. हे मनीसपण खंय गेले. दीस इज वन इंडिया वेर पिडापीड दिता हे विज्युअली इम्पेर्ड चेडवाक. बट लूक एट द सेकंड इंडिया. हिंगा आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, he is showing passion, he is showing love towards an same type of girl, a girl who is handicapped, that is visually impaired चेडू. हेका मेळपाक प्रधानमंत्री आमगेलो प्रोटोकॉल मोठा आनी तेका मुद्दम मेळो येता. he shows his so passionate about these children. He breaks the protocol and goes there literally to embrace that girl. Itlo मोग गेलो. पूण the दुर्दैव्य is these are the two Indias. And why this is happening? Because this passion of Prime Minister Modi is not percolating down by actions. They just do diametrically and diabolically totally two different things. Itli pidapid. And see the pidapid say gelte 5 varsa bhitar just from 2019 till 2024 more than 3,000 attacks on minorities, especially on Christians. More than 3,000 attacks. These are the two Indias. But हे इतलें जायन आमी गोंयांत गोडे हे सगळें चोवपाक पावल नाय आजून. पूण हे चोवपाक येवपाक चड लाभ आसपाना. जे पर्यंत आमगेले पॉलिटिकल लिडर्स पळय जे BJP सपोर्ट कोताय गोंयकार एट हार्ट ते जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं सद्याक. आनी मोर स्पेसिफिकली हे आमगेले क्रिस्तांव जे गोडे नेमके वास्ते जावं पूण क्रिस्तांव जाल्यार हे तोंड उगोवणे आज देखून. वाय
तुमचे एकल्याचे तोंड ओपन जायना. अँड आय नेम अ फ्यू. हो मोविन गुदीन म्हणाय तो फादराचे आमच्या धर्मगुरुवांचे तोंड उगडपाक फाटी सरना. ही डज नॉट lay back to condemn even slightest of statements made. But Movin Gudin and his coterie of people who are supporting this present BJP government does not even utter one single word of condemnation on such brutal attacks on handicapped, visually impaired minorities in India itself. And why I demand this? Because the state government is headed by the BJP. The central government is headed by the BJP. So all the BJP candidates or all the BJP MLAs and ministers has the full right to condemn such a attack. You had the full right to write to the Prime Minister through the Chief Minister of Goa, condemning this attack and asking for appropriate justice. Sometimes in such cases, not an FIR is made. Whereas, if it is against some minorities, FIRs are being made even online Muttebashin. Shame on these Christian political leaders especially who are with the BJP government, who are supporting the BJP government. Shame on you. Aaj maka, fadan tuka. Where will you people run the day this will come at your doorstep? Around Nimguna, but there are many more leaders who can form the governments overnight. रात्री आम्ही तो तुम्ही सरकार घडू शकताय. पण आज 24 वर्स जात गेली. I have not heard a single statement by the leaders, political leaders and BJP members, the MLAs and the ministers of Goa. Shame on you, shame on you, shame on you. Dev bare karo. May God bless all of us and may God forgive these people who are doing such atrocities. And I salute that visually impaired girl. I salute and I bow down my head in shame for not being able to do anything. My helplessness, I lay it at the feet of Lord Jesus, lay it at the feet of all the gods in whom the whole world believes in. Dev Bare Guru, thank you very much.